Please welcome from Slovakia University Folklore Ensemble Montes. 掌声欢迎！朋友们在看演出。这是2号。喂。Test 1.
Thank you to University of Folklore Ensemble Amados from Slovakia for bringing us such an amazing show. Thank you so much. 其实您刚刚所看到的演出是新兵舞，它其实是在18世纪的时候呢，在当地为了要照顾年轻人从军，所以在当时所创作、所流传下来的舞蹈，所以这有很久了。同时，它也被联合国教科文组织列为世界无形的文化遗产。Yes, the dance that you just saw actually has a very long history. That's about 200 years from the 18th century, and that is also the intangible cultural heritage by UNESCO. 但是在刚刚的舞蹈当中，我们可以看到啦，只要年轻人们觉得你的空干、你的拉丁、你的东营、你的西环、你的卡布达已经，所以呢，就结束了。好，那接下来我们到哪一国去啊？时珍？接下来到中东这个国家捷克，是由罗斯塔民族团将为大家带来精彩的演出。Ladies and gentlemen, now please welcome our next group of